its effects. Khan. Alright, Shalom. I'm the Aktakwara, and I'm coming back with another lesson through the spirit and power of Yahweh Bahashem Yahweh Shai. But before I want to start this lesson, I want to give all praises, all honors, and glory to Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakak Kodash Shal Amat. And I also want to give double honors to my teachers, the elders and apostles of Great Millstone, that do rule well and that taught me this truth, men that are worthy of their double honors, and peace and salutations to the elect Takyam out there that are pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. Yahweh Bahashem Yahweh Shai Brakatam, to all the sincere Akyam, man. And I want to do a lesson, and I'm going to O Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of faces, man. And that is going into that you're going to have Israelites that are Hebrew Israelites that are going to look like so-called white people, so-called Chinese people, so-called East Indian people, man. But through their bloodline of their father, they're Israelites, man. And that is all the confusion of faith. The language, I'm gonna go right into the lesson. So brada na nga sa mina abrada takwara fu GMS Surinamo. Ami kumbaka na nga wani na nga krakti na nga spirit famuro hiwang. Awansa we cargado en trune na Yahweh in het Hebrews. In een Efesona awansa we kar Jesus en trune na Yahweh Shai in het Hebrews. Ami kumbaka fu kome kwa video. Isabito na nga muro hiwang wani krakti na nga gis. Ales dis kambo wa geloof opvoeding was sa ebribi. En ales sami wan mek jana verwaringen van gezichten. En dat het akabra de Hebreeuwse Israëlieten zij gers de heidense volken. Je volgt want versta ook dat volgens de Bijbel ano alla de Hebreeuwse Israëlieten gers zogenaamde ningere of zogenaamde ingi. Je zou weten, je op Hebreeuwse Israëlieten zo gers de heidense volken. Met name door gers de zogenaamde snesi. Je de teoshi zo'n Hebreeuwse Israëliet. Je denkt dat nou lala snesi. Maar nou Hebreeuwse Israëliet voor een passé. Want je bent wat je vader is eigenlijk. Je sabi to, if you panawa Hebreeuwse Israëliet en je manawa heiden, dat want dat ben je Hebreeuwse Israëliet, want je vader is een Hebreeuwse Israëliet. Je sabi to. Dus alles samen met je van na abra verwaringen van gezichten van tak ano alla Hebreeuwse Israëlieten ook gers zogenaamde ningeren of ingi.
Je sabi to, want je op Hebreeuwse Israëlieten zo gers de heidense volken, lik van betaki, zogenaamde snesi. Je op Hebreeuwse Israëlieten zo gers zogenaamde snesi. Je op Hebreeuwse Israëlieten zo gers zogenaamde witman. Je op Hebreeuwse Israëlieten zo gers zogenaamde kuli, Jampanesi, Karkong, Afrikaners. Je sabi to, maar na Hebreeuwse Israëlieten voeden passie, want je bent wat je vader is. So this is Daniel 9 and 7. Dit is the book of Daniel, hoofdstuk 9, vers 7. And it says, O Lord, Yahweh, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of faces. As at this day to the men of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem, and unto all Israel, that are near, and that are far off, through all the countries whither thou hast driven them, because of their trespass, that they have trespassed against thee. Je volgt dus omdat eigenlijk nou een vloek. If you know Hebreeuwse Israëliet en je geeft zo'n heidense volk, dat want ik daar is het een vloek. Want dat nou een vloek. Je sabi to, want amore een vloek aan volk voor Israël. Amore een vloek in volk. Je sabi to, en waf de vloek, dis nou waf de vloek. Je sabi to, tak amore ook panya unu, mindri alla de heidense volken. En zodoende ugo mix. Je sabi to, ugo mix. Je sabi to, mek de yap mix, nanga alla de soort santi. Je volgt to. Dus zo je ziet dat alle de Hebreeuwse Israëlieten ook zogenaamde dingen of ingi. Nee, je volgt toch je op Hebreeuwse Israëlieten zo ger strafvolken. Je volgt toch, O Lord, righteousness belongeth unto thee. Rechtvaardigheid na gi amoro hiwang. Je sabi toch, but unto us confusion of faces, maar gi unu verwaringen van gezichten. Omdat no in atien zo dit ja. In de spiritueel voetsap suma na Hebreeuwse Israëliet. Je sabi toch, vooral de verwaringen van gezichten. Je sabi toch, je mashi wan snesi. Je sabi toch, ger zo'n echte snesi, wan pure snesi. Maar te luka ma model, upelek je ziet nou, van ma se move zo. Amai do. Je sabi toch, ama mentaliteit voor een ningre. Je sabi toch, amai move like wan blakka boy. Je volgt toch, de Hebreeuwse Israëlieten dat dit. Je zie? O plek is het boy, ama se ger swan snisi mama, amai takle kwa ningre. Je sabi to, amai dule kwa ningre. Je volgt to, amai move kwa ningre. Je volgt to, maar zo is het nou een verwarring. Zoals maar nou een verwarring van gezicht. Nou een Hebreeuwse Israëliet, nou een Hebreeuwse Israëliet, een confusion of face. Je zie? As at this day, dus tena dief tide, jap Hebreeuwse Israëlieten. Je sabi to, say gers de heidense volken. To the men of Judah naar de so-called Negroes, naar de zogenaamde ningre. Je volgt to. And you update Judites so gers Edomites. You follow to, you're going to have Judites, man, that are going to look like these devils, man. You know, you're going to have Judites that are going to look like these Edomites, man. You know, the so-called white people. You know, you're going to have Judites that are going to look like the so-called Japanese, Chinese people, man. You know, but they're Israelites, man, from their father's seed. You know, from their father's bloodline, man. Je follow to, dus je bent wat je vader is, eigenlijk. Je ziet to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem and unto all Israel. Je ziet unto all Israel, dus het geheel volk Israël. Je sabi to, panya mindri alla de heidense volken en zodoende mek ugers de heidense volken. Je op Hebreeuwse Israëlieten zo gers de heidense volken. Je ziet that are near and that are far off through all the countries whither thou hast driven them. Je ziet en there is a curse. Amori wan vloek unu, sen unu panya unu tap alla de fo uku fagron tapu, noord, oost, zuid, nanga west. Je sabi to, wana alla si je hebt de Hebreeuwse Israëlieten, noord, oost, zuid, nanga west. You see? And that are far off through all the countries whither thou hast driven them because of their trespasses that they have trespassed against thee. Verse 8. O ja to, omdat u vertreden wetten voor Yahweh Bahashem Yahushai, u trespass, uno arki, uno gehoor naar de woord voor Yahweh Bahashem Yahushai, u vertreden wetten ving, mek die de wel libi onder de vloeken van Amoro hiwang. Je zie, dit is naar vers 8, Daniel hoofdstuk 9, vers 8. O Lord, Yahweh, to us belongeth confusion of face, to our kings, to our princes, and to our fathers, because we have sinned against thee. Ja, je volgt omdat u zonde against Yahweh Bahashem Yahushai. Usondu tegen Amoro hiwang. I'm gonna get numbers 1 and 18 real quick. Maar de boek of nummer hoofdstuk 1 vers 18 even snel. Voor bewijs volgens de Bijbel dat je bent wat je vader is. If you panawa snesi, you manawa kuli, you nawa snesi. No mix san no de eigenlijk. Je volgt want je bent wat je vader is. Na so Amoro hiwang pote. Omdat na amang abasat. Je zie, amang abapching. Ana umasma na amang. Amang abapching. Want na amang abasat. Je volgt toch? Dus dit is nou nummer hoofdstuk 1 vers 18. And they assembled all the congregation together on the first day of the second month. And they declared their pedigrees after their families. I'm gonna look the word up. Pedigree.
Je sabi toch, maar awortu op sa awortu pedigree e betekent. Je sabi toch, bloedlijn. Je ziet, pedigree. Kan. Yalat in Hebrew. Yalat. Strong's H3205. Yalad. Yalad. Je ziet, zoals schrijft ja, to bear, bring forth, beget, gender. Je volgt dus pedigree dat in Hebreeuws naar ja alat. Je volgt en als schrijft ja to bear. Met andere woorden, fumeki, fumekwam ching. De pedigrees. Want na amang e mekap ching. Na ma eigenlijk abab ching. Je sabi to, afro na gewoon charak ching ko tapagron tapu. Maar na eigenlijk na mang abab ching. Je ziet als schrijft ja to bear, bring forth, beget, gender, travail. Je sabi to, to bear, bring forth. Of childbirth. Je ziet dus telu ko na manengre abab ching. Na manengre abab child. Je volgt to manengre abab ching. Want als schrijft ja gomorofara. And they declared their pedigrees after their families by the house of their fathers, according to the number of the names from 20 years old and upward by their polls. Je ziet dus, by the house of their fathers, man. Dus je bent wat je vader is. Je sabi toch? If you pana wa Hebreeuwse Israëliet en you mana wa heiden, dat want dat je nou wa Hebreeuwse Israëliet. Want je bent wat je vader is. Let me get Job 1 and I believe it's 8, chapter 8, verse 8. Je sabi to, this is na Job hoofdstuk 8, vers 8. And it says, For inquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to do the search of their fathers. Je ziet dus, je bent wat je vader is. Dat maakt altijd tewe actie you. Je sabi to, tewe ate wans makona camp. Je sabi to, en je geert zo'n heden. Je sabi to, je geert zo'n zogenaamde kuli, of je geert zo'n zogenaamde snees, je actie you. Sana you pa. Soort volk of soort ras na je pa. Je sabi to? En teo tegi unu je pa na zogenaamde ningere dat want dat bij je Hebreeuwse Israëliet. Want dat schrijft ja to do the search of their fathers. Dus je moet onderzoek doen van wie je vader is. Je sabi to? Je hebt go back na a bloedlijn voor je pa. Je pa, suma bede je pa. Je volgt to? Want dat zodoende je kosap if je nou een Hebreeuwse Israëliet. Je sabi to? Want na pa, na mang e charasat, na mang abasat. Je volgt to? Namang abasat. Je ziet, en we gaan zo uwan sanja in abra Blake Griffin. Je sabi to? Blake Griffin aman wa Hebreeuwse Israëliet. Maar te luka man amay gersuang salakya. Ay, Blake Griffin. Je sabi to? Blake Griffin te luka masi a basketballer dis te luka masi je si openlijk tak amasi gers amay gers zogenaamde witman. Je volgt to luka manja Blake Griffin dis nou een voorbeeld me wan sor uno luku Blake Griffin ja dis na Blake Griffin a basketballer je sabi to en amasi na wan Hebreeuwse Israëliet je si luka ma paja amas na wan ningre amas na wan Haitian ama dus Blake Griffin na wan zogenaamde Haitian amana fastam Levite amana wan Levite je volgt to omdat amana ama pana wan Hebreeuwse Israëliet en if je shibung je zit ama amas na wan ningre amana wan Haitian wan zogenaamde Haitian en de hans na fu astam Levite je sabi to Moses bede ook te voor astam Levi. If Moses tide di if amambem de tide di ja, amambo de bokara ma was wa Haitian. Je sabi to omdat Moses bede fastam Levi. Je zie en die Haitianen, de mandat na voor astam, de mandat na Hebreeuwse Israëlieten voor astam Levi. Want na 12 stammen de, volk voor Israël op 12 stammen. Vanaf Juda gomit Issachar. Je zie? Dus dis na Blake Griffin ama pa. De luka maja. This na Blake Griffin ma, and she said, "Hey, you see her man? Blake Griffin is his mom, man. You know, a white woman, man, a so-called white woman, man. You know, ieder kwam ching na Afrodis openlijk is het Blake Griffin ik gerson man. Je sabi to luko Blake Griffin ja, openlijk is het kama se gerson zogenaamde wit man. Maar manawa Hebreeuwse Israëliet. Je sabi to omdat ama yabif go baka na ama pa na wan ningre wan zogenaamde er zo'n blakamang. Je sabi to, want te lukama je ziet ama simok der. Omdat sang ama no zogenaamde wit vrouw, een zogenaamde blanke vrouw. Je sabi to, dus zo meid, een zogenaamde wit boy, een chibakra boy. Je volgt to,
Look at my boy. Ja, openlijk is dat aan boy ger swamp chibakra boy. Blond, weary. Is dat bit? Aan boy up blond, weary. Is dat bit op blauw eye na walo sit sa openlijk is dat aan ger swamp chi devil. Je volgt toch? Maar dit is nou want you know, jullie kwa Hebreeuwse Israëliet. De look at my boy. Is dat bit omdat aan ma na een zogenaamde witvrouw. En no aan pa na wan dingere. Bleek van de kip chino na een witvrouw. En look us aan meki. Wan zogenaamde, hij geeft zo'n zogenaamde wit maar aan boy na wan Hebreeuwse Israëliet. Hopelijk is het dat. Je ziet, dus dit is na alle de confusion of faces. Zo om eens man even verstaan. Je volgt toch? Dit is nou of de confusion. Ai. Je volgt toch? Dus na de vloeken voor je houden bij Hashem je houden shai. De na unu tapu. Je volgt toch na lek van taking. Je op Hebreeuwse Israëlieten zo gers de heidense volken. Je volgt toch? Je op Hebreeuwse Israëlieten zo gers de heidense volken. Kan. I'm gonna get the last precept and I'm gonna close it out. This is the book of, I believe it says this. Kan. So this is na book of, First Esdras chapter 8, I'm going to start at 69. And it says, the nation of Israel, nation voor Israël, na de zogenaamde nengerebus kondre na de ingiti de day. Dus afvolg voor Israël. The nation of Israel, the princes, the priests, and Levites have not put away from them the strange people. The strange people, itakabra de vreemde mensen, itakabra de heidense volken. Want ze zijn vreemde mensen. Je sabi toch? Strange people is talking about the Gentiles, man. Because the word Gentile just means stranger. You know, so the strange people is talking about these heathen nations. So it says, have not put away from them the strange people of the land, nor the pollution of the Gentiles, to wit, of the Canaanites, which are the so-called Africans today, Hittites, Perizzites, Jebusites, and the Moabites, which are the so-called Chinese people today, Egyptians, Africans, and Edomites, so-called white people today, so-called white race today, de Edomieten naar de zogenaamde witman today, de Canaanieten, de man naar de Afrikaner, de Egyptenaren naar de Afrikaners. Je sabi to, dus alle de heidenen. Israël gomok sinanga alle de heiden dat. Je sabi to, de heidense volken dat mekti de day, dat man je op verwaringen van gezichten in afvolg voor Israël. Dat mekti de day, de Hebreeuwse Israëlieten, against de heidense volken. Je ziet Moabites, de Snesi, je sabi to, moksi. Je volgt toch? This is na verse 70. Verse 70. For both they and their sons have married with their daughters. Je ziet? Dus de manningen, lek van je blik grifan aan mijn pa. Je volgt toch? Aan mijn pa na een Israelite, een Levite. Je volgt toch? Aan mijn go make ching na een Edomite, een heiden. Een zogenaamde witvrouw. Je ziet? Mek die de blik grifan en gets een heiden. Je sabi toch? Maar na een Israelite. You see, for both they and their sons have married with their daughters, and the holy seed is mixed. The holy seed, man. The seed of the nation of Israel, man. Because we are a holy people unto Yahweh Bahashem Yahweh Shai. You see, unu na een heilig volk. Dus een heilig zaad gomoksi. Je sabi to, and the holy seed is mixed with the strange people of the land. Dus een heilig zaad gomoksi na nga walo vreemde volken voor akondre. Je sabi to, en Israël gomoksi na nga walo vreemde volken. Mek die de jap walo verwaringen van gezichten. Mek de Hebreeuwse Israëlieten gerstra, gers den tra volken. Je zie? Omdat we moksi na nga de vreemde volken. Je zie? And the holy seed is mixed with the strange people of the land, and from the beginning of this matter, the rulers and the great men have been partakers of this iniquity. Yeah, because it's wickedness, man. Is dat wat toch? Nou, wickedness, nou een vloek voor Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Want eigenlijk, uno Hebreeuwse Israëlieten, uno mag mekipje na de heidense volken. En dat mek, om asan dat mek te de je op verwaringen van gezichten, je op Hebreeuwse Israëlieten. Zegers de heidense volken. Je ziet, maar dis bede wan go, ni sa wat toch, wan lessen sambo wan boeis, uno volgens sabi van tak verwaringen van gezichten, de ina volk voor Israël. Ano alle Hebreeuwse Israëlieten, je sabi toch, ook gers zogenaamde nengre of ingi. Je sabi wat toch? Because you got still Israelite groups, man. You see, you got these Hebrew Israelites groups, man. There are these Hebrew Israelites group that are still thinking that the whole nation of Israel is going to look like so-called Negroes, which is not true, man. You know, you're going to have a confusion of faces, man. You're going to have Israelites, confusion of faces. That means you're going to have Israelites that are going to look like these heathen nations, man. You know, and you got to be spiritual to see that, man.
you know. So I don't want to say, I pray Yahweh Bahashim Yahweh Shai that this lesson was edifying to hopefully elect. I want to close it out. Isa fato na nga mori wani krachti na gis mi want tap no. Isa bito mi want tak barakate Yahweh, barakate Yahweh Shai, barakate Yahweh, barakate Yahweh Shai, barakate Yahweh, barakate Yahweh Shai. To the next time I say Shalom.